Good day everyone! In this video, we're going to talk about some properties of summation. And as you can see, meron akong bag, so aalis na ako maya-maya. Pero re-record ko muna tong video to para sa inyo. Let us start by enumerating some properties of this summation notation. In our previous video, diniscuss natin kung paano nag-work yung summation notation. Sa video ito naman, mga properties naman niya to make our lives easier kapag nagko-compute or nag-evaluate ng mga bagay na mayroong summation. So, ang una sa ating listahan is that when you have this summation, nag-add ka from 1 to n ng constant, equal lang siya sa yung constant mo na k times n. Yung n dito, nire-represent niya kung ilan sila. You start at 1, tapos ka sa n. So basically, for property number 1, just to illustrate, when I equal to 1, k yung expression. When I equal to 2, k pa rin yung expression you add. And you have n copies of this k. That's why you get n times k. And for property number 2, if you have a constant dito sa expression mo, constant times something, expression in I, pwede mong ilabas yung constant as long as independent siya of the index I. Pag wala kang nakikitang I, tapos product, pwede mong ilabas yung k. That's why you have this. And the summation, pwede mo daw siyang i-distribute over addition, yung sinasabi ni property 3. And as a consequence of this, pwede mo rin siyang i-distribute gamit or over subtraction. Okay? Iko-combine mo lang si property 2 and 3, makukuha mo si property 4. Or kung gusto niyo ng brief proof, let's say f of I minus g of I. Feeling ko dapat kung isolid yun, no? The reason for that is this. Okay, so etong minus, you can write it as plus negative g of I. And then, sabi ng property na to, you can distribute this summation. So, lagi nyo isusulat yung summation tsaka index kasi importante yon. Wag kayong tatamarin isulat iyon. So, we have this. Nandito na tayo. And then, etong negative sign, it means minus 1. Negative 1 times g of I. So, sabi ng property na ito, pwede mong ilabas yung constant. That's why you get f of I plus negative 1 times this. But, plus negative is the same as minus sign. Kaya mayroon tayong property na ito. At yung the rest ng property, mapuprove mo yan using yung definition ng summation notation and using the associativity and commutativity of addition. So, mag-solve na tayo ng some examples using yung properties. Let's start with number 1. Para lang mas mapadali yung natin, no, yung buhay natin sa pagko-compute. So, solution for number 1. So, kokopyahin ko lang siya, ha. 2i minus 3. So, para mas mabilis, you can actually distribute yung summation. Sabi ni property number 3. Anong mangyayari? 1 to 20 ng 2i minus summation ng
Lagyan ko ng parenthesis para hindi tayo magkandalito-lito, no? Okay. Minus 3. Okay? Actually, si 4 pala yung ginamit ko. Okay? Pero yung 4, anak siya ni number 3. And then, 1 to 20 ng, etong 2, pwede mong labas. 2 times, ay, magiging siya. Minus, okay, isa-isa lang yung ginagalaw ko para hindi tayo mahirapan. Tapos dito ka na mag-a-apply ng summation, yung definition. Diba this means, I from 1 to 20, 1 plus 2 plus 3 plus 4 hanggang 20. Just replace I hanggang maging 20 siya. Plus 17 plus, and start tayo sa 18 plus 19 plus 20. So, ito yon. Minus, ito constant, it starts with 1, nag-end siya sa 20. So, anong sagot daw? Yung constant times kung ilan sila. In this case, 20 sila. Ang n mo is 20. Okay, so focus na tayo dito. Eto, pwede mo naman to i-add ng usual na pag-add lang, no? Although may nakikita akong parang pattern. So, this is twice ng, the sum of this is 21, right? 21, 21. So, ilang pairs ng 21 yon? Yun na lang yung tanong. So, 21 times kung ilang 21 yon. Diba 20 sila? Tapos pinipair mo sila. So, there are 20 divided by 2 pairs or 10 pairs. Minus, this is 60. Ayun na. So, kukompute na lang natin to. Kaya na siguro to, no? 21 times 2 is 42 minus 10. That is 420. And then minus 60. So, the final answer is we get 360. And of course, we always check our answer using a calculator para lang masatisfy ang ating ang ating mga sarili. Ganyan ako kapag nagko-compute ako ng something, gusto ko chine-check siya using a graphing utility or using a computer. So, we have a summation. Pero ang makikita nyo, lowbat pala ako. So, yan yung summation. Pero ang makikita nyo, ang index ng summation dito sa calculator is x. So, instead of using I, we use x dito sa calculator. So, 2x minus 3. And then, you start at 1. You end at 20. And there you get 360. Doon naman tayo sa susunod nating example, which is number 2. So, pwede ko na sigurong burahin ito. So, kokopyahin ko lang si number 2. 1 over 1 plus I minus 1 over I. So, parang ang magagamit lang natin dito is this rule, yung distribution. So, anong lalabas? Actually, may pattern ito. Kasi yun yung ipapakita natin sa next video. Yun yung gagawin natin. So, siguro mga 4 na videos for summation. Feeling ko enough na yun. 4 short clips lang naman. Huwag kayong mag-alala. Okay, so eto, papalitan na natin yung mga I from 1 to 6. So, ganun yung gagawin natin sa kabila. So, bali, we have 2 sums. So, sum nito minus sum nito. So, we get, when I is equal to 1, you get 1 half. Plus, when I is 2, you get 1/3.
When I is 3, you get 1/4. When I is 5, you get 1/5. When I is 5, you get 1/6. When I is 6, you get 1/7. Okay, so let us check. Dapat magsisimula ka sa 2. Magsisimula ka sa 1. So, 2 yun dito. Next, I equal to 2 magiging 3. I equal to 3 magiging 4. I equal to 4 magiging 5. So on and so forth. Minus yung sum nito. Yung I mo, papatakbuhin mo from 1 to 6. Meron tayong 1/1 plus 1/2. Focus na tayo dito. Plus 1/3 hanggang 1/6. Okay? At ito na yung interesting part dito. Makikita nyo na merong mga nagka-cancel. This sum minus this sum. Kasi diba, i-distribute mo pa yan. So, alin yung mga nagka-cancel dyan? 1/2 minus 1/2. Tapos, ano pa ba? 1/3 with 1/3. 1/4 with 1/4. 1/5 with 1/5. 1/6 with 1/6. At yung matitira sa atin is 1/7 minus 1/1. O, diba? Madali lang siya. Which is, anong sagot dito? -6/7. And, check natin ulit using a calculator. And then, some additional remarks na lang siguro. So, instead of I, we use X for this example. So, 1 divided by 1 plus, where is X? Nasaan yung X mo? Minus 1 over X. Asan na naman yung X mo? Laging nawawala. Ano ba yan? And then, ang starting X natin ay isa lang. Oops, hindi ko ma-locate yung X. Ano ba yan? So, 1 hanggang 6. I-fraction natin. So, the answer is -6/7. Tama naman siya. And an additional remark lang, actually, isa itong halimbawa ng telescoping sums. Ito yung isusunod nating video. So, paano natin i-evaluate yung mga bagay na ganitong itsura? So, you have f ng I plus 1 minus f of I. Okay? Starting mo somewhere, you end somewhere, and f of I plus 1 minus f of I. So, yun yung gagawin natin sa next video. At, yung after ng video na yun, tuturuan ko naman kayo paano mag-adjust noong index ng summation. Kasi napansin nyo, yung index natin, lahat dito sa properties, nagsimula siya sa 1. Ang tanong, paano kung hindi siya nagsisimula sa 1? Let's say, nagsisimula siya sa ibang number. Mag-work pa rin ba yung properties 2, 3, and 4? And to spoil the next video, yes, mag-work pa rin yung properties 2, 3, and 4 kahit na yung I mo, nagsisimula siya sa kahit anong number. At itong property number 1, mag-a-adjust lang siya ng onte. It will be K times kung ilang beses mo ina-add si K sa sarili niya. And that ends our short video on the properties of summation. Meron pang ibang properties, pero syempre, yung pinaka-fundamental lang yung dinidiscuss ko muna sa mga videos na to. Kita-kits ulit sa susunod. Goodbye!